Ghana de shima ya mamu nyina ha UTV so eni omamu nsem ni amahodo so dia wosamfo asonso no na ye de so mo enne awie yi ye wo Encranship House Abeka Junction na kasebo de di mu akotini bi ene se ye beko adwura asantemantam na yakwa akohwe sede eniemate wo ho enne awie yi sa so na adwura mrahye bedwani nso se enhwehwemu asefata ni manimu ya nkoso wo etututu akoso ama ebinom afamu ahwe won kwa no ho wo nsam fufuro mu nso ababeto eja ese Peace Council panyifo ade ahia ya wo modwene afi 2020 pinche e ma ni ti so wo yabato ho nsemu no kwan obefa so de niema atoyie yenko amanane ensemu en de etodwa ene se Kenya fo de atodwa se da bia wo mo pese wo mo ye vaccine plant kese ya beboa na ohaw bi sa ba se covid ni nasefo ya wotumi atu ase ensem afoforo bi ka wenum ho na wie mo somfo ama Sarpong Kumankuma Gyasi Midday esomo afi yenhwe ensem no ankasa yehwe ensem no ankasa dia na NDC amanyoko no na wode krata aba abonten afa ensem asie ewo adwura ya asante mantam nam abantia ba ko a yesi oye social media activist ya #FixTheCountry wodi mu ntenteman pa ye wo social media ni babonfo kobro no a ma abantia yi ato anananom ewo nsie do no na wachiremu a wose saa niema a esisie no asefem na areho pa se adwura abonefusem sei atumi akoso ni nyina enkamfu ano NDC amanyoko che se eyi o masefem se asamotimi asiga na nya Afghanistan ye wo ama nipa miensa ye kase kananana ensianso egua ya asabia ne chese eni enyan enam saa wieiso Wochema National Chairman de ma NDC onimunyamfo Samuel Ofoso Ampofo ene twotwofo panyi de ma amanyoko no Owura Johnson asiedu nketia na wo mu wo workshop biase ewo da ya National Peace Council enhyiamudie yi na ekoso na so wo mte ya wo ntimi ntino wo moto so enti wo mabuo mu akatem a meeting no adwumadie no enko awieye no aba enkran ha sese wo mu de wo mani bedi nsemachi na wo mahunu anama wesese wo mu etu efa ho ni nyina enkamfo ano wo mu kyerese NDC amanyoko no de adese ma bambo agina tukuo no se wo mu nyenhwehwemu papa mfamfa ho no madwo brɛ so emra wonum so a wade hye afiri mu so wama wonum yakɔ na krata yi wowura kakra na atro ede aba ye Director of Communication de ma NDC na uninsa ehye asemi ase nti ya konsem ene de osusu se bambo agina tuko no ya ebeye yie ene wo mfam de ene ode atodwa na kane John Dramani Mahama kane mampanyin so ede ato eja ese Ghana mampanyin na nadanko akufado animu ya won kasa won fa nansi from na de basabasa ye na ekoso wa adwura no yentumi ensia no wo kire se eye na asefem se ye koda sore ya yanti asem de se o manfo obi ye kire asojafo ne aposifo aka bom atututu aguom so wono so de ne aka ho se de ekoso no entwa yie se abantia Ibrahim Kaka nipa bonfo aye ne dom amwawuo na ya wonum akosie ne ban so a aposifo so asane etuo ene adede aguom so no entwa yie kra yanko na afei adwura mrahye bedwani so onimonyamfo bawa Brahima Mohammed so ede ato edwa se de asie no entwa yie kura nti wosere nimanimu ya se ehwehwemu nya ntantantantantantam na ne mpasu asofo nsese wo mu nkwa edesem na wo momo abamboni a yede wakose kokobo ban no wo mom no wakokum dipa mienu na wo mfa so pa ene sei ene ti ye wo kwan ya wo ya titi wo a kire wo kwan ya fa so a yetimi ede equally demonstrations eti enye tuo I mean so wo mo ko live bullets nkwan no mo de koye my goodness and say why cause enye me ra ho me mo magina sa me fa sa kwanya iso na mapa
mmabunu a wo adwira sɛ agyanom ase kyɛw sɛ obia ka akoma ɛnto ne yam sɛ baabi aduru no sɛ yɛanka akoma anto yɛ yam na yɛanhwɛ kwan papa yɛbɛfa so ama sɛbi asodwie aba adwira a na yɛdi nipa bɔnfoɔ akyi a yɛbɛwi ase no na yɛkuro nyinaa abutu na hwan ɛna yɛbɛ abɛdi ne so nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛnuanom obia anya abotare na obia ɛnka nakoma ɛntɔ ne yam nnipa mmienu na yɛakye wɔ mo no yɛsrɛ sɛ yɛhwɛ kwan yɛbɛfa so a yɛno wɔbɛtumi agye they are notorious criminals that are disturbing the peace of Adwira State University ɔmo na ɛha Adwira State University asomdwie ɔmo yɛ municipal chief executive ne the bodyguards so what you say a wɔyi so there is attack dogs a wɔyi so de attacking nnipa bi a office ɔne ne ɛnya bi na akwadaa na sɛbi owu yɛ nti ɛma asase wɔ nyina ɛbae adwuma wɔyɛ no ɛyɛ adwuma ɛbɔ yɛ nyina because ɔhwɛ Adwira State University efia dukuro nyina even bɔɔla nyina ɛyɛ ma bɔɔla sɛ etutu yɛ ɛbra na yɛ MCE ansa na wɔn kɔ akɔyɛ MCE no kora ne nyina saa yɛ ma people are seeing it and they are talking about it if I say last 2 months crap me ne Nana Adwira hene ɛne we invite MCE kan MCE ama but officials of the assembly ba yɛ call round timu sɛ kura efia kasa these are the things saa branch no ɔde ba abɔnten ama obi ahu nti wɔn office ɛnɛ na ɔmo ɔpɛri nomination no saa adwuma na branch no yɛ ɔde to social media no ɛha no nti na ne nkorɔfoɔ no ɛkɔkɔ attack saa branch no ɛyɛ saa police force statement pɛpɛ na sɛ mo wuti wugyi di ana bibi sa ɛbrɛ du sɛ ɛwɔ sɛ yɛ nyinaa yɛtumi ɛsɔ ne yɛka no kware so wate ase efi sɛ ɛnɛ yɛsɛ yɛde yɔnko a ne yɛde wo efi sɛ kyerɛ bitumi ayɛ wo so enya kuutu hɔ a ebenya anansɛsɛ bi ato na yɛde aka kyerɛ nkurɔfoɔ na ama na yɛ nkurɔfoɔ asu dɛdɛɛdɛ sɛ ebi kora wo na wayɛ nkurɔfoɔ na bia na wonyɛ nkurɔfoɔ bia so ahu polisifoɔ ɛne sogyafoɔ yɛ ama wɔn tete a ɛsɛ wɔn bitumi ɛde bɔ ɛho ban sɛ ebi nkura no sɛ right control ɛkɔ na sɛ office wɔn firi Kumasi ɛkɔ Accra na wɔn nim sɛ wɔn ɛkɔ Adwira no na wɔn nim sɛ wɔn they sense something sɛ saa ewuro na abranteɛ na ewu mpofiri mu na yɛtena kɔ Adwira wɔkoko sie no ebi a there will be demonstrations by the youth wɔn kɔ no wɔn taka no so na ɛwɛn eti wɔn ni rubber bullets live ammunition kwan na wɔn sɛ wɔn nfa nkɔku nipa hwɛ kwan a soja ni ɔfa so a ɔkoto wɔte sɛ de wɔnya wansa no wɔkɔ yɛ asɛ wɔto ntuo ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛka nokora akyire no sɛ wɔn anyɛ ne yie eti yɛsrɛ sɛ wɔn nya hwehwɛmu na obi biara ne nsa wɔn bia no yɛmma ne hu sɛ etuo ne a yɛde ma wɔn no yɛmfa wɔn sɛ wɔn fa nkɔku nipa yɛde ma wɔn sɛ wɔn fa mbɔ yɛn ho ban wɔyɛ sɛ wɔn fa mbɔ yɛn ho ban na obi firi abɔnten ɛbɛ abɛtake yɛn wɔn de ekum nipa no nyɛ yɛn mu a yɛsan fie sika ma wɔn deɛ sɛ wɔn sa de sɛ etuo no ɛde eku yɛn. Yɛda so agyina mu Asante mantam mu yɛkasa deɛ yɛnnua bɛma Samson Kwame Nyamekyɛ akɔ akɔduru hɔ nom a abusuafoɔ wɔnom ne mansini no post commander atwetwe nkɔmɔ enti yɛnkɔ na yɛnkɔtie de post commander wɔka yɛda so ɛwɔ ɛyɛ Adwira ɛwɔ Asante mantam ana yɛna esi ɛwɔ ɛyɛ Adwira emra mmabunu bi ɛne ɛyɛ polisifoɔ ne sogyafoɔ mo bɔ ban ɛwɔ Adwira kurom esi yɛn nti ɛne yɛbɛpie mu hanom a yɛhwɛ sɛ so far ban bɔ nsɛm no ɛte sɛn ana ɛno ɛne yɛbɛpie mu ɛwɔ ɛyɛ Adwira mantam a aha ɛbɛn ɛyɛ aha ɛyɛ ahemfie a nananom no omayi ewo honom na yepese ye ne district police commander a wono ewo eye Adwira efiri sa asemi ba abepem nne ye ntimi ne enkasai yepese ye hu se sen na nsem no esi etia ye DSP Philip Kojo Hammond ono ena ye Adwira municipal police commander ye pepese ye ne no betwe nkomo ono so ono ena ehwe banbo nsem ewo siye ebepem nne diade ena opese UTV omo amohwe UTV nyina ehu ne yekoso municipal commander yamo akwaba edeba UTV so musuminuan yenim se ye ba ye hu bibia banbo amu gusu amu bono ewo Adwira se be ya ahoto ne asomdwe ebetimi aba efisa asem ne si ye bepem nne edien ena opese omo amohwe etimi ehu ne yekoso wo Adwira efa banbo nsem medamo asini sa kwanyai de me pese timamufoɔ ne Ghanafoɔ nyinaa a wɔmate Adwira yoyei
ehun nsɛm no ɛte ne sɛ polisifoɔ ne military ne security services a yɛwɔ grounds no yɛwɔ na yɛbɛdi kan abusuafoɔ ne ɛdehyeɛ na wafiri mu no nyinaa yɛakɔ yɛne wɔn ɛkyɛ wɔn yaw nsɛm sɛ ba obiara wɔ deɛ ɔka deɛ ɔbɛka fa polisifoɔ ho deɛ ɔbɛka fa yɛn security services no yɛn ho ba yɛpɛ sɛ wɔn te aseɛ sɛ yɛnyɛ nipa sorɔbɔfoɔ bi na yɛte ha yɛne yɛn nuanom no yɛn nso yɛte sɛ wɔn uniform na akwanya bi aba ne yɛahyɛ na yɛde yɛ adwuma no ɛyɛ obiara wɔn wɔ mu no yɛwɔ saa yɛ anamon papa nipa wadi saa bɔne kɛseɛ yɛbɛtumi de no afa mmara kwan so nti deɛ yɛka kyerɛ yɛn nuanom ne youth no yɛatete sɛ nsɛm bebree a wɔn nyinaa obiara apɔhyen blame polisifoɔ ayɛ sɛ polisifoɔ nto anamon wei hu sɛ obi wɔ ha na asɛm wɔ n'ano nso sɛdeɛ ɔbɛyɛ ɔba bɛka kyerɛ yɛ koraa no ɛyɛ ne den esuro biara nim nyinaa wɔn mmɔmɔden sɛ wɔn bɛnya akokuduro no na wɔn aba na yɛn nso so yɛhyɛ wɔn bɔ sɛ obi a ɔbɛma yɛ information sɛ ɛbɛboa me yɛde ayɛ adwuma no yɛn nso yɛn nkɔbɔ ne din wɔ baabi a deɛ aba no ha polisifoɔ so ne depo entire police administration nyinaa commander ansa na ebegya no yɛatete sɛ asɛm yi baa yɛbɛpem na polisifoɔ wankasa wasoɛ motumi akye nipa bi a wɔyɛ suspect ebi a munyanyɛ mu nhwɛ mu nwie nti enye din no ɛyɛ nokorɛ sɛ moakye nipa bi so moakye nipa bi a so far yɛne wo kasa yɛabɛ about 20 minutes ago yɛasan apiki obi na bɛ nansane nɛ ɛne yɛnya nipa mienu a ɔmo yɛgu so sɛ nnora yɛyɛ press conference no yɛ regional PRO ɛde to dwa yɛapiki mienu nti ne deɛ a yɛakye no aka ho bɛyɛ 20 minutes time no ɛka ho nipa mmiɛnsa a wɔn nyinaa yɛ nhwehwɛmu ɛna yɛgu so a yɛyɛ nti yɛgu so a yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛtoto ɔma no na yɛhu sɛ indeed bɔne a aba no yɛbɛbusa sɛ nsakrai bibraba dede bie ni wo obetimi amma obi assurance so obi ebedi dwa wa adwira anaasɛ mpo adwira na ko wotu kwan ba ɔmmra na asomdwe wa ha yo sesi a enum kasa yi utie de ekoso ɛwɔ various media no a edi ehu bi ba beton kɔfɔ so but me ka kyerɛ sɛ me ba bi asɛm yɛ si ha na me gyina yi ehu bia wo free yɛ kwantempɔn so efiri Kumasi abesina atwa makoyeji a yenim sɛ yɛ commercial route a amanfo kodi omudwa no obi anka na komanto ne yam ɔba onya kuduro no mra bambɔ ɛwɔ hakete ɛkwan no so akuro no mu so polisifoɔ ne sojafoɔ ne all the security agencies a yɛboa ma bambɔ di mu pro enti obi anyi ehu firi ne mu na ɔmra na adwira ne yɛwɔ na adwuma na nso na yɛyɛ no ma obi amfa ehu bi anhyɛ ne mu yɛhwɛ security situation no efi Monday ebesi sabre ya yɛhu sɛ ensisan abɛm pa bambɔ no gyina ne nan so ɛma tension ne nneɛma ɛwɔ ha ne nyinaa no nso so kɔ fam kakrakra na yɛnte na ideɛ yɛnim sɛ asɛm no ɛyɛ too early na kumantu yɛwɔ ha information no ana yɛgu so a yɛhia sɛ yɛnya yɛnsaka nipa no a yɛbɛtumi de nakɔ akɔgyina asɛm ni bia nti ɛno na saa bere yɛ akyekye nkɔfoɔ bi sɛ obi wɔ bibia ka fa obi ho ana obi a yɛnya nkye no so wɔ hɔ a ɔmfa saa ayi no ma yɛn yɛgu so a yɛ fish out sɛ yɛbɛnya obi a ɔyɛ connected na yɛtumi de nakɔgyina asɛm ni bia
Yabada say municipal commander Edema Ejira DSP Philip Kojo Hammond ono ene na twin koma wa kire banbo ensama ekoso we Ejira na ye bedru Yemfa yani enche amanone ensemu na amanone ensemu no Jamaica na mine High Commissioner ya boni din se wono na de bia oba besom na wagina ne ma na nemu ewo o my Ghana mu ha no wode nkrata akwa ma Michelle Ayoko Bochi. Because for us we are part of the diaspora. And so it's not just Ghanaians who live outside, but our target is those of African descent. Yes. And we want you to come back and help in the development of Ghana, of West Africa, and of Africa, because this is where you belong. I know Jamaica is your home, but Africa is your second home. Advantages that you know, opportunities that you can take advantage of. Where you come, use Ghana as that launch pad. I keep talking about the fact that any market of 30 million is a very good market. But a market of 300 million, which is what the West African market is even better. And a market of 1.2 billion, which is the population of the continent, is something that every business person should take advantage of. So, Excellency, you're welcome. I hope that you get to work quickly, and so that we can see the benefits during your tenure. We in Jamaica, we consider Africa as the motherland, and everybody describes Africa in those words. So, you know, the strong matriarchal bond that we see with Africa. And of course, Ghana is like, you know, an extension of Jamaica in many ways. And as you rightly said, people were very happy that the year of the return took place, and so they warmly embraced that. And we certainly expect to see more Jamaicans participating in your Beyond the Return initiative. We certainly look forward to participation from a tourism perspective, but as you have also said, from a trade perspective. And that is also one of the areas which, in my tenure, I will be working with your team to try to advance as much as possible, because certainly there are many areas for cooperation in trade and investment in both directions, because certainly Jamaican investors and traders would have, you know, sources of raw material and finished goods which they can exchange with Ghana. At the same time, we have a lot to offer to Ghanaian investors and to traders, which we would want to advance. I mean, we already have a robust trading relationship, but we are confident that there is ample room for expansion. And this is something in my tenure that I would want to be able to advance under your leadership. Yemra enkrapumpuni mantem ha na meya woda kropon ya no munyanfo Gyasi wa ede ato edwase ye dwumadi ahodo a ye di no eyade a esei ewiemu nsakra ye dwumadi a ede ohaw esan ebre ya akasa Eniema boni ye etiatena ye no nyasunsuaso boni ewo yenso enkanka ewo wiemu sese se wode wani atofom ahwade din a ensuo timito abrebia ewie timibo egina so abra enumuda we nyinada eye wiemu sakraye boni a ekoso no we enenam so ama AMA ene C40 Global Green New Deal omo aye enhyiemu apekun ye befa so nipa niema ye etiatena ye no ya no bebrase na afensie ho atoyen onimunyafo Mohammed Ajesoa eye mayor edema enkran wakasai. Is one of the major contributing factors to our flooding issues that we have. There are man-made causes as well, like people now they are disposing of refuse indiscriminately. But there's a climate-induced
rainfall pattern nem so a change e won kran, and that's one of the biggest problems we face because in so from March in so enter and we prepared in the city. You remember I took you around where we realized by March that's where the rain will start. So let's go and dredge all our drains and desilt our small drains as well with the expectation that the rain will fall. The rain never fell. The rain just fell about a week ago. So the planning and everything has changed, and these are all climate issues. It is because in the north the rain is not falling. So say they are unable to farming papa. And so they are moving down into the south. So there's a climate-induced migration even into the south, into the city center, and all these things. These are things that many people are not planning through it, and we are bringing awareness to it so that when we are tackling our issues of informality, our issues of the economy, and issues of migration, we'll know the actual causes of it and then deal with it. For whatever that we are doing now, it has an impact on the environment. Sometimes we bola. Now bola no is a infant called bola. Now udi go backyard, and then wasu eja ewum, and then the smoke goes up there, and that affects the climate, and then that's what also giving us the heavy downpour some of the times. Enche ye kra enna soafo a woda enkran kropon ya no eye se wobetu wonum eton je ne afia gbogboshi na wode omako agin kotoku na wonum kire se tunu de wombetu na emom sa agin kotoku ho pa ne de nya de a wombeko na emom wo mo sempanyufo se gomu adomenase ye wo kaso a wini ba kwante bone so na hɔ ne yemfa wonum enko empanyufo atena se e wo sansemi e ho nkana bo apedo papa ode ye mankran kwandem amanye so ye fiase he ye kokho a ya so madwen betumi akezi ye ntuma nti ne hihye anyi de ɔwona wa bo apedo ho o ma ebinum wakɔkɔ wechi kaka mankran krona so ni madem na nyamenchaze oye honara agbebulechifui ohunde ɔwona wo yuso anyu kesenara no central region na western region na dameza wonyo ko echichichire a obeha hon na won customers so wo ho bekire hon tina dameza wonye former member of parliament oye ko honorable Gyasi manyi bezin kita ho na DCA din kita ho na nananom na senko ye no be ya ma wona hwe wo central region na fifimantom na we bezi won dwuma no kwasemi de oye member of parliament ya we twom koi wan fa ntufo wo ka che no hu ihia ohia na mmoa se market wo ye no oye central region obeyen wanfa ntufom kwa no man homedo onye mpanyimfa a wosafata bi ahia na ndenyi kasam nye de asasa wozibedi dwuma otedem ana oba magwan abubulesi market won woto anwo aba central region adedem ma bibia afane tampefra na wontum so mbezi dwuma otedem wo central region oye mampanyina na msinya oda finfimanto nyina nanu so na so ente na wobai wazi nchi asronko na obeda wo hu so ezi wazi chen na yenyu aje papa na eje wona wa tu na yesrenyi de yenkita huzi ya yebezi obeza oze asumdwe na mpuntu kesna baba central region yesede edom foforo so a wo dwumedi bi so wozi awo frede nkana bo apido ntino wombra finfimantom ha asase zi obi papa na nyimpa no so yo finfimantom ho yeja hoho nti wombra na yendi dwumama finfimantom ofane tampemfra as a country ade nyae de yehwe yes, what can I offer that? Yeah, but spread your wings. Even it's a national capital in the Yifia. Now, mama, a condom more or a little bit decongested. I mean, me, I'm all for it because should that central region, should that go more easy? You want sensible breed. Now, being to the Aboblushi. Nyam put there one kasa why won't survey no I and Castella wants to copy to another place or a crown or another congestion baba in the near future. Nti yeah kwanje never for that. Yeba my young man why free na asumjaba no dey na for them kwano do. Zode ye bia no ye be regional minister of my assurance there
yanamo bia odi etuni yentu ma oburu ya do ne fa mbrem nti police for all the security sanitation some toilet na the light some na the na yebabo anefi ya ma honom no at least aye comfortable ma dumedino akodo na adimpunto abreheni na Domestic junction ye doors wo hopa onions ye doors wo hopa ntina ye pese ade ni brahan na hanso de we ben highway ntina ye pese ade ni brahan ye pese ye beko aje kotu ho aha na efe aha fine pa. Franka Krani de ma APC amanyoko no Dr. Hassan Ayariga de atudwa say Ghana fo se bibi koso wo mamu na nyam moma yenkasa yenya kokodromfa enkasa wo mamu ma ye mu obia nka ye kasaboa enhye yeyem na oso wo no mu a eye #FixTheCountry ye kire no mo kasa social media ne ade no mo ba mu kura sanse omo nyem wo mo ho omo ye ede ama omo ma emma. In your campaign as the president of as a candidate of MPP, you said that the NDC has messed up with the country and you were coming to fix the country. You said it categorically. So fix the country. We don't want excuses. So for me, the issue of fix the country is very, very important. And you, the media houses, must also speak out. You don't have to be quiet. This country needs to be fixed for all of you. Those chanting fix the country are not only thinking about themselves, they are thinking about the larger majority. And I am calling of political parties. That's why I say, where are the academics? Where are the political parties? Where are the religious body? Let's all come out. Let us not believe in intimidation. Let us not believe in the culture of silence. Let's believe that when we come out and speak and criticize government, government would automatically listen to us. Because if government doesn't, then what it means is that there is a silent revolution coming. And when you push people to the wall, you expect something different. And that is why I'm saying, speak out, all of you. Because if we don't, I'm afraid we are going to become 21st century slaves in our own country some years to come. If we don't, one day, a white man with a Ghanaian passport will come out to contest for the presidency of the Republic of Ghana and will become the next president of Ghana. Ora Hassan Yariga mananso ho a wasade ato edwase wanu de ohuni se enipa ne adan kan a koso no eyadaje seye sika seye yankofu di hia pa ohia chechire wonom na ohia sika amo asetena mu adwe won ohia ba bi du onti ato ohia adwuma aye no enu ehia am yetam sika se ne se ye de kan enipa ne adan a won de ohun se mfaso ni so. Dr. Hassan Ayariga ese Ghana mfinhye dubia no ye kan nipa na edeka ababeja Ghana so na edienti na aban MP National Data System bi entwor mu na yehu nipa no ebra no ne yenya isede bia no yebeken kan nipa ede eka ebreye wase wono de o maye nkan no ne anaso wochena wonye krado so kwakoto santene anaso wotena ne fie amobi ababekan no odense wei etu nsentwofo ne ebra na wo kire na adwen ede afa adan nipa kenkan a ekoso Ghana hase no ewo enkran. It's not constitutional for you to vote. If you refuse not to vote, is it a crime? We have moved from doing archaic things. So if you continue to want me to do archaic things, I won't do. Because you are supposed to update things, and you are not. And you want us to go and line up in the sun, and you count us. I won't do it. I've given you the power to change the country. You are not changing the country. You are messing it up. So why do you expect us to go and do the things we are supposed to do better? Do you understand what I'm saying? In the 21st century, they are counting people. Even those boys who, the cattle rearers and others, they don't count their kettles anymore. They've stopped counting kettles. Because they know the quantity. They have a stock of it. It's just waste of money. And I think that it's lack of ideas and visions. Government is lacking that. And that's why we are saying that government should have consensus building with stakeholders and find solutions to the numerous problems we are facing. It doesn't mean because you are government in power, you have all the answers. The president should begin to have updates with the Ghanaian people every 3 months. He has to come out to tell the Ghanaian people what is happening in the country, what he's done so far. With that, it will ease the tension people are going through.
sometimes you people believe that the bigger parties have ideas and positions. It's just like currently what they are doing with national, population census. The APC is talking about a national database, that we should build a national database that will capture details of every Ghanaian from childbirth until you die. And when you have that data system, you don't need to count people. Automatically, the system counts everybody every day. When you are in Ghana, it counts. When you are out of Ghana, it's a record. When you die, it's there. When you are giving birth, your name is keyed in. If you lose a job, government will know. If you have 10 jobs, government knows. If you don't have job, government knows. Why do we waste money again counting people for the sake of counting? Are we serious? 21st century, we are still counting people. And they come and say, line up and let's count you. I told them, you won't count me. You will never count Hassan Ayariga. I won't line up for you to count me. Be serious. Put up a national data system and capture everybody. And that will count you. Ose mo boada o mayen kan no na National Peace Council abusuafo ye kasai wonu mu edi dwuma sonko ye de fa afe 2020 abato ayeto ye pinchen a eyi ni tie no ebro no yawa ahye akomamu no ekwan ye obefa so amadwebre aba Otitina ni dima National Peace Council Reverend Dr. Ernest Edujemfi ekasa wodwumedie no ase eno osimfie mpiemienu ani aduonu 2020 aba yeto ye ntoko efirimu ba ne pinche no eno no mokwa akoka ama asomdwe aye adwuma entinhyiemu ne de ehu ehia papa eno nti ye de ekwaku ahodo ne mpanimfo ahodo ye political party leaderfo electoral commission police for soldier for Peace Council ye de nyina ya ba behia ahase enam yensen yento ato adwene musa ye ho se de na akoso ntia ema basabasayo eba amanyo edwumadie mu ewo oman mu na fe yepe ano yi afe kwan ebetimi asi ano se ne be ya yento aba okurum ha ema no nkoba se obi atwe aba ana obi ewu ana obi adidam enam abato nti na sa ne amenti na nam yensen Peace Council de asi eno so se ye nyina ye ntra se ne yenhwe ne edi kan de ne siye kwan be ne fa so esiye de na ebetimi aya asane ama no NCBO na fe ye koye nimu no so ya bopo ehunu se ye toto ne ama se wo ye man mu a asomdwie beba ewo ya man yo mu ensensemu ne abatu mu se na be ya bibia be kose ne esese ekoro Commonwealth Secretary General Right Honorable Patricia Scotland onoso ekasaye I therefore look forward in anticipation to what all of you as participants in this historic battle will do to craft a process that will determine our way forward. Your wisdom, your understanding, your generosity of spirit has never been more needed. So I hope as you come together, you'll come together with a light to look for peace, a generosity to listen for peace, and an openness to find a pathway to deliver peace. Oswafo hwe efisemso onmunyafo Ambrose Derry oswafo hwe bamboso ene oswafo hwe debo ensemso onmunyafo kodwo ponkroma no munyina da odwumedie no ase a omode omano disem etudwa. I'm making sure that the police follow up. That's why I told you that the first thing I got, that is I sent to the police and said what? And the police said, look, I've seen your thing. Where is it? Where is the hospital? I said, go ahead and find it out. We are interested, and I'm condemning. I don't know his state. He's passed on? Yeah, he's passed on. He's dead. Look, I want to actually extend my condolences to the families and to ask all those who have information about what exactly to come forward. And I'm assuring you, the government is not out to protect any criminal. If he kills you today, he kills me tomorrow. And so we are not interested in that. Our role in particular in this electoral process is not, among other things, just to amplify sometimes the suspicions and the interests of parties or players, but is to do that which the nation requires us to do, which is the mainstream, fact-checked information provision for the general public. Very often, we get drawn into an amplification of the interests of people, and that further escalates tensions
and leads us down the path. My prayer, particularly to my colleagues, is that we find a way by which we can stick to that middle line task that we are required to do, and not just merely amplifying the interests of various groups. Deputy Bono Regional Communication Officer Edema NDC Amanyuko ya Bantia Eric Ejei na ebusanfo de atudwa ne e wade hyenhyeman so se wadi omampanyi na nadanko akufado ho yawo edi ye bambo agina tukuo no a ewo omam no wo munyina so ho yawo wie ebusanfo yenko ensamfufuro mu en ewo ensamfufuro mu no ababeto dwa se sadi ejenefo se wo mo de wo mo nko adin kotoku na yemfa wo mo enkogumu ampatam ho no wonum so eton kokwa ye ayemwo ahodo no e de atodwa se yema wo mo baabi ntena e wa adin kotoku wonum so enton wo mo emwa Wono muton na ndwie mponchi ene nwan ewo agbogboroshi no efre sentuofo hyiemu ema UTV Yakobi na Owura Ibrahim Yaba ene kasa ye ma wo mo eno mo si ebe busumini ne mpanifo eyi wo mo asotire so mo ko agye kotoku enkodidwa omo so de se yoyo eno mo kohwe ho no mo mu se ho no mo enye so mo twi mpanifo ano awofom so mo enko ne so ba bia omo de omo ekọ no be ha adwene kakra ede ama won Regional Minister say ye tu ha ena ye so ye maye babia o se yentu ko yesu ye ba ha se no nye ne aye pe ye ba ha se betu government ene edie free Jamestown Lavender Health project e be affect ye ena regional local government baba jama on ba be hwe ha se mai ena on bu se ha ye mai ye se ha ye na on ba si structure ye mai ena on se ye nton ye mo ha se yesu ye ba ha se no so no ya juma nyina ye no ye yadum ye mpia bontene eni traffic ye nyina kwanchai na fe ye be buso miensa ne etise ye si genefo and the emrage adin kotobu ye si babia mo fine ye si babia stores adin no bekom na ye so de ye ton ponche so ye obi ama ha sei emmekina ni ponche fo se o mo so mo ka ho bi ye de mo ko adin kotobu na masasi ni ya bo apata bia si wono mo kwa am de mponchi begu obi anya sada so betia ne say yes 1st July yen tu free asay nti ayam hihye ya man besin bebre kura o mo tomponchi a mo ba nyina mponchi ne gu ewo fe yes yenim de besi nti yesra aban ani ni minister so ono a onim hu bidi a o mo mmade no mra na yenyini trase ne se babi o mepa ma ya no mapa ma ye de yen challenge aban yen timi aban en challenge bet yenim se adwuma ni o man mu yeso adwuma ye no adwuma no ye dosu ye wo aponche adwuma mu ye more than 4,000 plus enti no say you go adwuma we a ebe ha adwene papa ebe ha ye we susu ye maame no ne papa no mo no no ye ne a na ehwe wo ne nua wo ko school adwuma we a na ye mo ehwe wo mo enti ye sra aban so won turi nansi so no omra ha se ntentem no mehwe ye se de ye si adwuma wa ha se no se ebe yes obe relocate yakura no pe proper place no fa yenko ye de yentimi nkase me yenko ba bia omu ye Jamestown no ye ba ha baba jama du yanim eme ye ba ha ye betra ase suso no ye adwuma kama ye nya ahombo bia ye ni ba bia ye kompo ye ni ba bia ye ko because ye kwa agin kotoku no man kire ba bia structure bi wo ha ye de mponchi ni kwakoguo nti ye ni ahombo bia se ye gina ho no ye gina ho no esum ye nkrofo kura mo ofi ombusa ya ye si ye ni ba bia ye ko nti no minister no ye sere no yesere ne animanim ya yesere na ada omrai omagwa ya nyesa de nim ba bia ekọ Yanyante yese posi CID panyin woni nsentwofo edi ehia na die ntia saa nsentwofo nhyiamu yi ekoso no yenua bema Bernard ata ewo ho a obeboyemu Ben ma han ya ena efade ho na ya friends nsentwofo yi yo yama ahwefo ni etifo nyina ha ediba United Television so sani akan pepepe posti asye ya eye nhwehwemu fa ukasema ho nyina ho CID for mpinifo a o papa penin TOP Isaac Ken Yeboa edoma no ene amodin central force mu ahyeche so na ni nyina fa sabe ukasem ne ndibone posema ekoso ewo omayimo omoso awi anyinam so adare so se ye tie bia no mpinifo se abofra o mane ma menda no ono so bentua empa ne toda enu nti nsema ambo so no de na edoso
issues ni bi bɛyɛ du ɛyɛ crime trasɛm ahorow akɔ so na ne di mu akɔtene paa yɛ papa MP Pantema MP a owurahi for da ebi mu ɛkɔbɔ ne tuo epun no campaign bere mu na ɛno mu nsɛm no mpanyinfoɔ yi ma yɛte aseɛ sɛ nnipa 9 na sisi a yɛakye ɔmo no so nhwehwɛmu asɛn apue mu sɛ ɔmo nyinaa yɛ Fulani for mmienu yɛhwehwɛ ɔmo a yɛhumu de at large a mpanyinfoɔ ani gu so kitikiti a ɔmo di adi ɔmo akyi ɔmo nnipa 9 no sisi a yɛde ɔmo akɔ court a asɛm no ne sa ɛfa robbery anaa korɔ no bɔ ho no ɛno no yɛkyaagye ɔmo ama yɛbu obiara nsia aduonum 20 years nti ɔmo so ngu so kasa asɛm no na ɔmo abɛhwɛ mmɛda sɛ wɔkɔkum obi no so ɛno so sɛnea mbra mu no ɛkyerɛ ne kwan a ɔmo de bɛfa so ansa na ɔmo deɛ no ho so aso twe no aba nti wohyɛ mu asisi a na ɔmo anya ne nteɛ sɛ nnipa 2 ɛna sisi a ɔmo adwane a ɔmo gu so ɔmo hwehwɛ ɔmo na nnipa 9 deɛ ɔmo nsa aka ɔmo a ɔmo ne ɔmo edi pɛpɛɛpɛ ɔmo saa ma yɛte aseɛ sɛ aberanteɛ bi yɛfrɛ no Joseph Kweku Abrifa yɛte ɔhyɛ saa paman mpɛtɛ mu ɔnom baabi na wate NGO kuo bi a edin na ɛda so no yɛ Tropical Heritage ɛsi ɔtrae sɛ n'asɛm sɛ ɔno deɛ sɛ NGO no ebi wɔ ha ɔmo yɛ kua adwuma ho nsɛm ebi mu school sɛm ne ade wei deɛ ɔsi ɔno deɛ ɔde boa miners nti no ɔbaa yɛbɛboa mo yɛ mboa mo yɛbɛboa mo yɛ mboa mo bohu sɛ fom na ɔmo yɛ ne nteɛ sɛ ne NGO yi ɔyɛ linked to robbery incident a ɛkɔɔ so ɛyɛ bullion van a ɔmo kɔ attack no ɔmo yɛ ne nteɛ sɛ aberanteɛ mu bɔ ɔmo bi na nhwehwɛmu no go further to explain sɛ ɔsan so yɛ linked to 5 different gangs robbery groups nti ne nyinaa no so no bidifoɔ ani di akyire a sɛnea ne ho apa ntoman a egu so ɛbɛyi bi ebi ɔmo hyɛ biara no mpanyinfoɔ bɛnya ɔmo akye ɔmo ɔmo a yɛso yɛte ase sɛ nnura yi a na ɔmo nya ne nteɛ sɛ wowura nsanwom area wo bi ɛfa ntuaso anaa nsoso ntuaso ɔmo nya ne nteɛ sɛ nkurɔfoɔ bi boaboa ɔmo ho akɔdi dwuma bi nti ɔmo so bɔ wura mu na ɔmo bɔ wura mu no nipa na ɛwɔ ne nyinaa gyane yɛ nti ɔmo gu so a ɔmo biebie dan na ahwehwɛ beebi ɔmo wɔ no sɛ ɛhɔ te sɛn na no sana nipa ne baako ɔno deɛ ɔkukudufoɔ paa wɔngyane na mmom ɔtadan baako mu na ɔno sane etuo de gu apolisifoɔ yi so ma ɛka polisini baako nsa ma ɔno no ɔmo hwɛ no na ne nyinaa nkyɛmfua no nneɛma a ɔmo tumi sisa fii hɔnom no bi yɛ AK-47 baako M16 rifle baako pump action gun baako shotgun 20 yɛ ɔmo de ti ɔmo tumi nso baako ɛna local pistol so omunya baako na AK-47 aboba a yɛde hyɛ mu edidi dwuma no omunya maako 2802 AK-47 aboba no na wohwɛ yi friends pictures ne ɛho exhibit na deɛ ɔmo de kyerɛkyerɛ yɛn ni bi ha na kyerɛ sɛ wohu ntade ne bi ɔtum sɛ emu sojafoɔ emu afa sojafoɔ kamo yi bi bi mo so ntadeɛ no wotum sɛ yi obi bɛsi ode esi akontadeɛ ankasa bansere ni ade bubu ma kyerɛ sɛ otum sɛ sɛbi ɔmo aboɔ ɔmo ho yie papaapa sɛ ɔmo bɛdi amanfoɔ nya na wei na mpanyinfoɔ de ato gya sɛ sɛbi yɛsi you can run but you can't hide nti yɛsi ɔmo hyɛ biara no yɛnhwɛ adeɛ o wosi AK-47 ɛna M16 rifle ɛno ɛyɛ asogyafoɔ ne apolisifoɔ tu a wɔn nkwa na didi dwuma enti CID wɔn tumi kyerɛ mu sɛ bia wɔn hwehwɛ mu wɔn ayɛ no wɔn nyinaa saa tuo ne wɔ hen practice in the BCP but no one people hɔ borders on security entity bia wokra na bia sɛbi wɔn nya wɔ hɔ no ma sɛ wɔn ayɛ nhwehwɛ mu no ɛfu sɛ wɔn nsa betumi account masa ade ne ntumi nkɔ so bi nti nye bibia no mbetumi ate ho atrɛ saa but then tue ya ebo shi wa unim sɛ nya bɔfra tue ate abɔfra bi anim saa pupu na yɛ de san yɛ kɔn ho ɛtoto ɛtata nkura ne nkusie wɔ ekura no ebi nim nti ano ɔden paa na fɛ ɛtɔ so de ebie mu na polisifoɔ bɔɔso CID-foɔ bɔɔso de kyerɛ yɛn jura deɛ sa wo keka nsamɔne no maako nsɛm deɛ na misken dɔɔso na mmerepɛ mu no sɛnea mmerɛ so nyi hɔ nti no yɛde yɛaka nyinaa ba but ebi wɔ hɔnom a
na tezania ubisa ho asema say it's still under investigation. Ikusu ye ho adwuma ikusu tu wana mo amanfo wo the form you know I was a yetumi nya abotre na nya mo dia tudwa no so de ye wo mbia so aka etri bia no yemfanka mo afefo ne tipo mrepem no yedina pebrem yo Bernard Yedase papa abusuafo na posi atenaye no ne fa hwensemo ne die eso ho nhwehwemu no wo mo na aye nsentwofo nhyiemu a ohawa ene niema hodo ato omanfo wo manmu a eya na omanfo binum kura to da na omugidie eya apa no omo aboboso de omhwehwemu akwakoduro na yemfu ye ni nche asen nyambekire ewo asen central ye wo asen fosu mensini mu an omanfo wo hodom edi sudwetire se suku da bimfie dunnan ne yesi ama wo mu aka wirem wo mu srem panyefo mmeye ma wo na nkwada ne nya kwan entimi nsua de odi kan hen ayarsa ya da oha papa peye so obi no mfa no ha chese konungo ananya nkomase anafusu ntomana de ahoden etiche compound ekuru baby a ose yebodo omano ya ahoden akofo nti yebesre aban ne mpemfa okubia wo mu no omobo ahen ma onwie peye onfema hen yan school edanya owa 2010 na BBC school dan ma hen edan owo echire chise no wadi inu egru ma pro watan fufure egru ma so adan apro sedano aka nti besre aban ne mpemfo de womra na omobo hen oha kakra yewo ewo ha ewo ye school sem ho ye clinic sem ya kwan ye nsuo sem haye yesra aban on beboaye youth ni na maye ninje because aha no ekuadwuma na ye na ye ekuadwuma no so enko so a youth no so no ye ni enje because aha no ye na na yesua adwuma yesra se aban on beboaye school sem ye computer lab community center sem nyina haye kemi a hospital e to mi ina lole moto hu hewa e bie moto nka ye hola tano gbe hi wo mire ba she hospital akale trash yan hu be he fen we hi ke minshi e wo min kwan fa wa ni wo hospital be ni wo he ni wo maka she ne ba wa wo nye fe ha wo obi awo kan na omode no ko no odu kwan dware mpo no owo yi se ayare sei ye wi a achaha na wobetumi na wa manifest nti mijina omayina nem sra ban de ma ya ye na boduru no sese ncha se ye tiado ye hwe hafu ma sese ya menimor ka se hafu no nche dambiri o se nche ye do ho eso ye adwuma de a ye wo ha no akofam ye koko no ma ye to yimpo biri kakre no mpo no nye dokura abai nyi sika manye sese amama adwuma no nyina ayebasa yesre abai mbo anye emwa no emae ne ha mekase kura tituru eye ma no a sebe omo efafuro na etobere bia omo kwa wo so no aha wo hwe fiti hade ko asenfu so a emutwe oban so sebe ofafuro a egbu okra so every week bia na se month bia no okọ antenatal sanyoma nyina namba bia ote ene kwan no ene ho ayinti no most at times no entimi enya adwuma edubon so obi kra anyema okọ hospital ba akopɛ na ansa no otimi ade awo ebio okowo nso a yasem bebre enti oman no abo mutrim pose o metimi aye saa chip company o mapa Gyasi baabi ni adu no mesre ankrankran NGOs ene sebe aban MP ene MC sie nyina yenka mom obi wo mo bia afi baabi no onfa meboa akra mobo man esan se baabi omo no omo bre school ohai exams omo tro no enu abi ne tro ne nkran tuitions a nkranfo ede ma chechere nkwala no enu abi na half wa chechere fo nso ede boa omo ndi na ehun behia se computers no omunya bi nkwala no omo ha no meka chere wo se minia computer kra ebi hu bi da enso omusua computer ho neoma ekwan ben so ena omo theory na adoso ndi ema practicals no so enya adwuma edan na ye Gyasi wo no ense ekrom ha wo hwe classrooms omo yusu nyina oman no na ye nia aban be see no since 2010 and still na yentimi completing ankwala ni inkom this abre no mesre aban se otiemi a monsanchofo nso sebe mommoa me na o aban ntwe nani emehwe dan no
Ye kwa asante mantamu na offenso South Mansini Assembly mu na ye ko. Adwadifo ewo abofo se. Wo mani frɛ die no mo ye mayoa ena mo hu abofo odwa. De tia ene da sote. TV aproba ye kono mensini ne mmea hodo ko hese ne amanfo asetrem sitie no ene de ekopie mu abofo ye kro kase baako a ewo offenso South Mansini mu ewa asante mantema ne ekopie mu abofo no edwa ewo honom no edwadifo mo ho ekire se emredu se mpanyimfo ye asiesie akwan ya da honom nye enema bi ebetimi aboa ama obi bepie mu abofo dwem honom a obetimi aka se edwa pa ni efisa asante mantema opedwa ayeso pa amanfo so kodi odwa untimi nyi abofo edwa emfiri mu eno ene edwadifo no se nim ya mensini empanyimfo a womo ewo hono omo hwɛ sɛ omo bɛyɛ nsiesie ewo honom sine bɛyɛ edwa no ebetimi agina womo enan so YouTube nsɛm twɛfo ne edwadifo ne bi twetwe nkɔmɔ ema omo kyerɛkyerɛ nsɛm nim sei edwa mo gye text bebrebe omo nye edwa yiye ye ba na de conference nti ye bɛsɛ ye te ye ho na so ye nya destiny bi wɔ abɔfo ha ewura atwe ho nyinaa sia wɔ ha gye sɛ ye ne ayɛ dɔ esra ba wo ma boa ye na sika bebrebe na de conference na bi sumra ha na mfa nya edwa ni ye mfa maye awie mo an egu ekwa ho ne yete ayedi dwan ensuo tokora na yatimu saa edwan mu so nye ekwa ne nyina mfuturo nko a yete a on se mo ba ye mo ahwe ye ho kire ya nkasa to mo aye na yeso yenya baabi eni dwan kama ye dwan so kura che fe so dwan ensuo ni mpuntu obi a wa ha sei ade sade ade to abe ni mu sei yeso no ma hwe dwan ma ye no me ente ye ho se be ye benya mpuntu so abe adiem ama baabi a tachewa nyina yeso yetimi ekwa tal be kwa ha nyina me yeso ye kama the way omosi aye edwana maye no enkoye na was omoje ho omo anye ho eti abre ne abre bi ko fa bro ne ba akromfo no ma ba wia wa ba wo se gatas ene niema e wa ha se no ese enkoye kora ensuo to a ye ho kire ya nkasa nti dwane de omunye ne ye ma ye kora ti ye kwa de akoto MC ye nim se na tagoro ma ontwe nani no ma hwedwane nye de e ma ne dwane si esiko no enkoye kora district no offenso na ehwe abofo asei hwe abofo aso abofo so so e ma ha bebre ekoso ha pa ye ton enjoy anamponche na ye ton wa ha ne ma nkoye ma ye nti ka besere se nka aba etimi ananka ye chade so de na yeso ebi beso ya ha ane ye kurase nyina sade a niam bekoso wano ebi ye bi ye satia na te nkosoro mafom ye nyam wa bia mfra ba ho e ma na meboa ye sese ye te ensu to a ebuye ewie ba yatim eti esra ba nse wo beboa ye mansini mo ne ensu ho nto ye sa wo kwata chima adwuma wotimu se abo apata no wuro mo bia timbode fo ye ni bibia light cry de bode ba ha ye ni bibia wo ha sei sum ne ye wi abode no ye ni bambo bia wo ha frado pa ye mpna ho ye sro mum ka se ekwan ho ye te nye ka beku ye ni wo de ba ha enti ye sro wo ma pata bia se so mu ye nka bia no o mu nye Before ye tom kraba sisia